happy because vana vamnangagwa, and because vamnangagwa munhu wedu, we feel kuti vanhu vese varimo, they are sort of like our cronies, wekuti we can go into any office and get what we want. Now chifunga kuti like by Poetica right now succession is not clear. If by any chance yekunziwa right now kunziwa right, worst case scenario vamnangagwa vanonzwa mfuma wakafa, can you tell me kuti who takes over the party, who's going to be the next person? Is there a process? Ko munhu wachona anoenda ipapo kana akaenda ari munhu wekuti like okay oshandisa masimba which are linked to the military, becomes the president of the party, and by default becomes president where the country. EZimbabwe pane vanhu vakawanda vakataura mashoko akasiyana-siyana zvichitevera kukonviktwa nekuzoendeswa kujeri kwakaitwa Terrence mukupe mazuva mashomanana mushure mekunge Henrietta Rushwaya the gold smuggler akonviktwa akanzi iye abhadhariswe fine kwete kuti agariswe mutirongo. Vanhu vakatanga kukombeya nyaya mbiri dzevanhu ava, asi panapa nyaya huru mashoko ari kubuda mubato reZANU PF ari kutaura kuti Terrence mukupe akatamba nechimwe chikwata chiri against mutungamiriri wenyika pari zvino. Izvo zvakakonzera kuti nyaya yakambotongwa mugore ra2017 imutsiridzwe zvikaita kuti agariswe mutorongo kwe3 years dzaakatongerwa, pamwe chete nekubhadhariswa fine ye12,000 close to 13,000 mari yaakabhadhariswa sefine kana kuti opika makore maviri ari mutorongo. Ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe, asi pana panyaya hombe iri muleaked audio riri kutaurwa nezvayo kunzi ndiro rakakonzera kuti pave nekutariswa kwakanyanyisa kwavaTerrence mukupe kwakaita kuti vasafarirwe nevamwe vavo vaitsimbovafarira mubato reZANU PF, nekuti tiri kuona isusu kuti mushure vemazuva mashoma vaTerrence mukupe vanzi vavharirwa, takaona paakunzi vanofanirwa kutorerwa purazi ravo rekugoromonzi uko kwavanga vakatarisira kuzoevicta mhuri dzakati wandei dzinodarika 40 vari kugara papurazi iroriri vakanga vanzi vabve navaTerrence mukupe, asi hurumende yakarivhesa nyaya yekunzi vanhu vanofanirwa kubva papurazi iri vachiti zviri kunze kwemutemo zvakanga zvakuitwa navaTerrence mukupe. Asi nyaya huru iri kutaurwa nezvayo inyaya yefactionalism mubato reZANU PF, kuva nemapoka ari kutsigira nhingi kwoitawo rimwe boka riri kuti tiri kutsigira nhingi. Ndo zvimwe chete zvakataurwa nemutungamiriri wenyika mumazuva mashoma adarika kuti kana muchifunga kuti makangwara zvese zvamunoronga kana ndisipo ndinozvinzwa, muchenjere kuti muri kubata vhunze rinopisa uye tichakurovai neshamu, tichakushwapurai neshamu ine munyu. Panapa ndoda kusiyai muchinzwa audio ravaTerrence mukupe vachitaura maererano nebato reZANU PF. Iri audio rakalika mugore ra2020 pachiri kunzi pachiine nyaya dzekunzi bato reCCC risati ravambwa, asi pakanga paine bato reMDC Alliance raitungamirirwa navaMorgan Tsvangirai, apo vamukupe vari kuti kunyangwe zvazvo vamunangagwa vaine vatsigiri vavo kunyanyanyanya machembere, asi havagone kumirisidzana navaNelson Chamisa musarudzo dzaitevera mugore ra2023. Ndokutaura kwavo kwavakaita sarudzo idzi dzisati dzaitwa, ende kupupura kwavo kunenge kwakaratidza kuti kwakava kwechokwadi, nekuti bato reZANU PF riri kunzi rakarakashwa pasarudzo idzi asi rakazowina nekubiridzira. Hi Gibson. It's not an issue yekuda chimuti handiti. Look at it this way. I probably feel our party is at its weakest right now. Last election HE vakawina ne300,000 votes, and when you look at the demography yevanhu vakavhotera ZANU PF, it was more of the old guard
you know, chembere, madzimai and everything, right? People who are 40 plus. Now, think about it, could over the next 5 years, how many of those people will have died? Do you realize that every elderly person an offer on any given day is a ZANU PF supporter? Because chances are 9 times out of 10, munhu over 50 years of age is ZANU PF. And then when you look on the other end of the spectrum, all the new voters, my youth, and the way things are in Zimbabwe, chances are 9 times out of 10 they vote MDC. So if you have a situation right now, the way our party was structured, in such a way that munonzi munovotera first secretary at the Politburo level. But first secretary havoterwe because munongoenda ku Congress mongonzi vamugabe handi vanhu vese mongoti pane ari kuda kusumuka here asi ari kupokana nazvo. Who's going to stand up? No one is going to stand up. And then you have a situation yekuti that person anenge anzi ndiye first secretary anenge ane absolute power yekuti akuchoose the entire Politburo. Antika, now that system works kana ari munhu wenyu. That's why you find good when we were now against Mugabe and we were on the other side. Taiona moto. But now can you imagine good right now? Yes, we're happy because bana mnangagwa and because mnangagwa munhu wedu we feel good vanhu vese varimo, they are sort of like our cronies. We can go into any office and get what we want. Now chifunga kuti like by politica right now succession is not clear. If by any chance right now worst case scenario can you tell me who takes over the party? Who's going to be the next person? Is there a process? Like okay, oshandisa masimba which are linked to the military becomes the president of the party and by default becomes president where the country and that sort of absolute power. Then the next thing is you start having a cleanup, you're going to anotanga again and everything. And it can only work in such a way that you keep on weakening the party. I prefer a situation Niriko in South Africa, like, you know what, NEC is contested for. So you end up having a balance. Your NEC, Zuma, Maposa. Right, everyone is in there. So you keep my checks and balances in terms of good like how the party progresses. But right now, Tarisa Zagaitika good like for instance Kwarari. Kokangomuka kuchinza kuchisina ma structure. And we've gone for a year. Aguna cell Marari. Amuna branch Marari. Amuna district Marari. Mamango is got DCC. Mamango is got an interim person. So there's no constitution, zero. Right? Tarisa even got as an issue at Royana Tseningam. We might not agree, cannot maybe the way Avaga raise their issues. But like, how do you have a situation in Politburo and does not even follow its own constitution? So if we don't have a situation in we have constitutionalism in our party, how can then we have constitutionalism at the national level? It has, and the charity begins at home. And the way I'm just seeing it, the way Ugatarasa like go around Harare, Msangano Wagadira is very serious. So you find good like we should be preaching to the young people party so that because Gabriel 300,000 I can tell you right now Nima Miragaita mu Zimbabwe titaro na chokwadi zvikanzi ngatende ku election right now Chamisa against ED anorowa maskat machena because the economy is not pumping. There's nothing that we've done in terms of good like in the 2-3 years that we've been in power chekuti you can be able to point at chekuti the ordinary person can say good icho ndo chinhu chaitwa neZanu PF in a new dispensation. There's nothing that's tangible that's been done. So all I'm just saying is good with that message, yes, I might appear as if about Nyaye presidency, but that's not where my issue is. My issue is good, like we have to bring back a situation there's meritocracy. With meritocracy, what I'm talking about is good, deserving people have to be put in deserving places. And the only way that can happen is good, allow the populace and the people and the party structures to elect and put people into positions of power. And not Zekuti, we run the party mafia style. Because Ukatarsa, the entire Politburo, and if one of them is subjected to an election and win election, Opam Chinguraka primary election.
Anti, do you think kuti Obed Mpofu anovhoterwa nani? You know, you look at all these guys vana Chinamasa anovhoterwa nani? Anti, but those are the people who are in the leadership of the party because they are there under the protection ya HE. But like if we had a meritocracy, proper meritocracy, good deserving people are allowed to contest for positions, who would have a much more vibrant party. And not kuti yekuti takupanana zvigaro nenyaya yekuti tiri mafesi. That's the way I just see it.